So, hi, my name is Christian Sermin Tiza from R11. So, where is it in your activities kay Ma'am Dal? So, sumpay raman ni siya tong previous activities na mo, tong first video na mo. So, ang niyang gipangutana is show all the customer name who rented a films on 30, May 131. So, first is, butang to, so let's select the first name as customer. First, first name. Ito. Tas last name as customer. Last name. Tas magamit tayo from asa mo siya sa customer. Okay, customer mga tumutok. Customer where customer with customer ID int. Tas mag-select na punta again. Select customer ID from sa pino niya nga rental. Rental where rental ID between 2022 051 and 2022 0531. 0531. Then perfect. Then semicolon. Ay, okay na. Tas, ang ikaduha dayon is, pangutan na display all the staff names who work in the store ID 1. So, first is select punta and first name. First name as staff. First, so yung naghahapon ganyan nakita ng tao naman ito ng first name. Last name doon. Staff. Name. From staff. Where, where store ID is 1. Lang sa So, nanatay ko ano. Okay? Tas, ang ikatulo, gingon siya nga display all language name for films with a rating of PG. So, select this thing. This thing. This thing. Ang L, pasabot na sa L is language. From film F. Pasabot na ng F is film, okay? Magamit ang join language or L on film language. ID and language ID. ID.
Then, mag-wear ka. Wear, film, rating, PG. Then, semicolon na itong gamitin. Pero, tangan ako siya dyan. So, muna, na siya. Tapos, ang ikaupat, ingon siya diri is, find the title of all the films for the actor Dan Paris. So, mag-select yan ito. Select title as film title. Then, from film where film ID in. So, sa inside ng kuan, open parenthesis, pagputang tag-select. Again, select para sa film ID from film. Then, mag-where ka, where actor ID in open and close parenthesis gihapon. Tas, same ra gihapon, magbutang na pud ta og film para sa actor. Magbutang gihapon tag select para sa actor. Actor ID from sa actor. Tapos, mag-wear lang ka, wear first, first name, sky, done, done, and last name, then magbutang taog from column. So, okay na siya. And mao lang to siya. Bye! Thank you for watching.